How's it going, folks? My name is Sinikle, and welcome back to yet another Umineko no Naku Koro ni. No, you aren't mishearing things or misseeing things. I am back to doing this one time, for just one time only. Back to doing this as a video. Unfortunately, because when I moved over to Twitch, I didn't change my audio settings as I thought maybe I should have. Because it turns out that my in-game audio was a lot louder than my mic, so I could barely hear my own self. So I have to re-record everything that was on that stream, move it over to YouTube video, and so now I have to fix that and this before Sunday's stream, and it's all a whole mess, but fuck it. Let's just go ahead and get started from where we last previously were off of, which was in the middle of Burn's puzzle, or game, or whatever. Where was I? Right here. Go to a previous save, because I made a new save because of my new stream, and oh my god, it's just a chaotic mess. Oh boy. But anyways, I think, hold up. I can, bring this back up. Great. Okay. So let's just move on. Let's just move on. And yes, I am streaming over on Twitch now. Link to that will be in the description so that you can go ahead and follow and get notifications from when I go live next. Which I already told you, I'll be streaming Sunday. I don't know when I'm uploading this, probably same day, Sunday or Saturday, I don't fucking know. Anyway, I'm shutting up. A massive applause filled the hall. It was an applause in honor of a good fight. An applause in honor of Bernkastel. そして、ベルンカステル教のゲームもまた素晴らしいものであったぞ。みんなにも彼女のゲーム版を公開するので、ぜひ挑戦してみてほしい。かなりの力作だぜ。結局は解かれてしまったけれどね。誰にも解けないゲームなんてゲームじゃないわ。肝心なのは面白かったかどうかよ。面白かったぞ。そこはわらわも保証する。俺もだ。最初はこんなの解けるわけがないって思ったが、一つずつ有効になる紫発言を使い、容疑者を絞っていくあたりはパズル的な面白さがあったぜ。さあみんな集まれ集まれ。ベルンカステル教の推理ゲームってどんなのかしら。それはやってみてのお楽しみ。Objects resembling chessboards were set out on several tables. Crowds gathered around each, looking down with interest. ほうほう。これは論理パズルのようだね。なかなかの正統派ではありませんか。これが魔女のゲームってものなんだね。はあ、こうやって見るとただのゲームなんだよな。でもこれ駒にとってはとんでもない大事件なんだぜ。それもそうですな。せっかくのベルンカステル教の手土産です。楽しませていただきましょう。しかし、これは難解ですね。本当に解けるようにできているのかどうかさえ怪しくないですか。解けるようにできていることをまず信じろ。問題は解けるように出されていると、出題者を信頼して初めて思考の戦いは始まる。その点は俺たちも保証するぜ。さあさあ、ぜひ挑戦してみてくれ。With Battler's encouragement, discussions over Bernkastel's mystery game began at each table. The mix of humans and illusions in heated debate was truly a sight to behold. Vito and Bernkastel sat in a chair far off from the discussion. お茶にご希望はございますか。わらわには何か落ち着く紅茶が良い。
それをミルクティーにしてくれぬか？かしこまりました。ベルンカステル卿は何かご希望はございますか？紅茶に梅干しを沈めてちょうだい。まずい紅茶を飲みやすくするコツよ。そうへそを曲げるなというのだ。そなたのゲームは実に面白かったと称えているというのに。Vito, who had emerged victorious in the game Bernkastel had put all her heart into, was in extremely high spirits. 別にへそを曲げてなんかいないわよ。私はもともとこういう顔よ。そんな表情の中にベルンなりの温かみを見出せた時にね、私は真っ暗闇の雪山の頂上で美しい星を見つけたような気持ちになるのよ。悪かったわね。顔がいつも万年雪で。やれやれ。ベルンカステル卿を称えることは難しい。なんと褒めても嫌味と受け取られてしまうぞ。大丈夫よ。後でしみじみと噛みしめるタイプだから。ほうほう、ベッドの中で枕を抱きながら噛みしめるタイプか。そうそう、そんな感じそんな感じ。Vito and Lambda Delta giggled together. Oh, be so cute. They're like friends. Old long friends. God damn. Son of a bitch. Get off Bird's back. Bernkastel shrugged and looked away. でもよ、よくひねった。面白いゲームだったぜ。そう？ありがとう。解けないようにも作れるのに。お前はちゃんと解けるように作ったもんな。それはゲームを楽しもうというフェア精神がなけりゃできないことだ。私は絶対に勝てるゲームが好きよ。勝てないかもしれないゲームなんてめんどくさい。今度は講師を逆にしてゲームをしたいな。俺が出題して、それにあんたが挑戦する。あんたが俺に勝つゲームだ。もちろんこれまでのベアトとの戦いで培ったノウハウの全てをつぎ込んだ超難解なゲームにするぜ。俺が2連勝しちまうくらいのつもりのな。あんたもベアトも、あんたたちってつくづく面白い考え方ね。何がだ？ゲームは勝敗を決するための手段でしょ。そしてそれを仕掛けるからには至上目的は自分の勝利のはずなのに、自分が負けるかもしれないゲームをどうしてわざわざ仕掛けるの？絶対に勝てるゲームなんてつまらないだろ。そんなのゲームじゃない。勝つか負けるか、そのフェアなやりとりが面白いんじゃないか。ゲームってのは戦いじゃない、コミュニケーションなんだ。その過程を楽しむ。勝敗という結果はまあおまけみたいなもんさ。やっとベアトたちと私の考えの何が違うのかはっきりと理解できたわ。違いって？あんたたちにはコミュニケーション、私にはそうでないということよ。お前ずいぶん殺伐とした世界に生きてるんだな。あんただってベアとのゲームを理解するまではそうだったはずよ。永遠のゲームは永遠の拷問。その苦しみをあんたはもうきれいさっぱり忘れてしまったというの？確かにそう思った日もあった。しかしもう決着はついた。そうなれば過去のことはぐちぐち言わない。
ノーサイドってやつだ。そこに私とあんたの致命的な違いがある気がするわ。あんたにとっての永遠の拷問は笑って水に流せる程度のものだった。私にとってのそれはそんな生優しいものではなかった。そういうことだわ。Is she talking about, I believe she's talking about, the events of Higurashi, right? うん。あんたの生い立ちは知らねえが、苦労があったみたいだな。なりごまごときのあんたに同情されるとは、私も焼きが回ったもんね。Bernkastel, sipping the black tea that Genji had brought her, gazed up at the ceiling with a faraway look. Battler may not have known her history, but even he was able to understand a bit of how she felt. 今のあんたは誰かの拷問に苛まれているのか。She could still be. まさか。私は自由人よ。誰の束縛も受けない。ならよかったじゃねえか。I mean, I guess in a sense, yeah. 少なくとも昔とは違う。Both her and them, the Delta, have been freed, I guess, right? Kind of, sort of. Anyway. そうね。昔に比べたらだいぶマシだわ。退屈から逃げおせるための長い長い終わりのない旅だけれど。ならこの出会いは少なくともお前にとってはいいもののはずだ。I'm actually wondering if, because there's a few characters that have history with Higurashi, I'm wondering if in the next series they're gonna bring in characters from Umineko or Higurashi, like make cameo appearances or such. Huh. I don't know. I mean, it kind of seems like they're going along in each series. They're somehow connected. Just a little bit. Just a little bit. Huh. Makes me think. Although it seems like the third series was, not canceled, but it's halted in development or something like that, right? Unfortunately. Oh well. We might not actually get it, finished, but oh well. そうね。敗北の味も Maybe we will, maybe we 多 won't. 少は退屈から私を遠ざけてくれるわ。No, no. Battler shook his head and laughed. 俺たちはフェアなゲームを戦って楽しんだ。友人同士だぜ。だから。Sorry. Go ahead and pause and read. もしお前の日々が退屈から逃げ回るためだけのものだというなら、たまには俺たちのところに寄るといい。俺たちは友人を歓迎する。そして友人を退屈から逃すためにいろいろなもてなしやねぎらいをするだろう。この大ベルンカステルを一夜とて退屈から逃すもてなしをあんたらができると。ああ、それが友人ってもんだ。今夜のゲームでは俺たちが勝った。だから次に来るときは攻守を逆にしよう。今度は俺たちのゲームであんたをもてなす。もちろんあっさりと勝ちを譲るつもりはないぜ。とことんひねった極悪な推理ゲームで挑戦してやるぜ。一夜で解かせるつもりなんかねえ。それこそ数ヶ月頭をひねって滞在する羽目になるくらいの用意してやるぜ。この大ベルンカステルを
友人としてもてなすと。ああ、そうだ。あんたたちに付き合ってると、せっかくの梅干し紅茶もなんだかベタベタに甘くなってくるわ。Hey, I'll take it. やってらんない。ベアトに聞いたぜ。梅干し紅茶とやらが好物なんだってな。金箔まぶした最高級梅干しを紅茶に放り込んでやるから、それを楽しみにしてまた来いってんだ。もし本気でそう思ってるなら、もう少しはマシな紅茶を用意することね。Oof. こんなまずい紅茶じゃ二度と来てやろうという気にはならないわ。やれやれ。普段はよっぽどお上品な紅茶を飲んでやがるらしいぜ。むしろ今度その紅茶が飲めるところに招待しやがれ。あんたは私がフェアだろ。俺たちももてなす。だからお前も俺たちをもてなせ。そうね、フェアだわ。だからゲームもフェアに行こう。攻守を交代してまたゲームをしようぜ。その機会を楽しみにしている。今回は俺たちの勝ちだったが、次はわからねえさ。そこまでおごれれば大したものだわ。でもね、あんたは一つ勘違いをしているわ。何をだよ。私のゲームはまだ終わっちゃいないわ。 Oh my god, say it ain't so. 最後に勝つのはどちらかしらね。After taking one more sip of her black tea, Bernkastel set her cup on the table, wearing a thin smile. ここの紅茶は甘すぎて飲めたもんじゃないわ。Hey. 源氏、ありがとう。下げてちょうだい。かしこまりました。Bernkastel asked for her tea to be taken away after taking only 2 sips. Battler smiled, realizing that this was just Burn's way of being shy. Oh. Battler, why are you smiling with such a foolish, optimistic face? You really think this final game will be nothing but a happy epilogue? Then I'll have to invite you all to a proper game for bringing this tale to a close. Battler, you forget too easily. Don't you remember in whose hands lie the key to this final game? Oh my god! The inside of my nose itched. I've never regained consciousness to a smell before. Smelly smells that smells? Smelly? Slowly I opened my eyes. Wait, when did I lose consciousness in the first place? I don't remember going to sleep or falling unconscious. That's right. Bernkastel invited me to come to a place better for drinking tea. That's when my memory gets hazy. And since the smell of black tea is what woke me up... ここはアウアウローラの書斎よ。紅茶の趣味がいいことだけはたとえあいつであっても認めざるを得ないところだわ。 I was sitting on what appeared to be a sofa in a dimly lit study. Bernkastel sat across from me. And right before my eyes was a beautiful cup filled with hot, steaming tea. Oh yeah. 確か I remembered. I've been here before. Wasn't it? 久しぶりだな、人の子よ。 Yeah, there she is. Yes, that voice. Just hearing it brings back memories. 久しぶりじゃない、我が主。 Oh my god. Hello. そなたを再び我が書斎に招けるとは思わなかったぞ。 Aurora? まさか
そなたたちのゲームにまだ続きがあろうとはな。続きなんて甘いものじゃない。 Oh. これが本当の最後のピリオドのゲームよ。 Aha! This was the study of Featherine Augustus Aurora. Having to say that full name. Oof. Anyway, the majestic witch of theater-going, drama, and spectating. Once in the past, I was summoned by her and ordered to be her reader for Miko. まさか Miho? Miko. 私をまた朗読役に？ Miho's a whole different thing. そなたを呼んだのは私ではな Hey, い。 attention, Miho! 我が巫女がそなたと私を引き合わせたのだ。何のために？決まってるじゃない。あんたに真実に至るための道しるべを示すためよ。フェザリーヌが私に示してくれるの？ Show me the way! 私は感激の魔女だ。舞台の上の役者に干渉することはあまり好まぬのだがな。バトラの退屈な芝居を感激するのと、私の手による運命の分岐を司る刺激的な芝居を感激するのと、 Exciting, どっちを好む please. のかしら。 Oh, shit. 退屈に1分1秒だって耐えられないくせに。 Who would want that, am I right? As Feathering rocked her rocking chair, she looked up at the ceiling and chuckled. He clearly holds some key to the truth I seek. 鍵を握っているのは文字通りそなたではないか。私にできるのはその鍵で開けることのできる鍵穴を教えることだけだ。人の子よ。 I don't remember saying anything out loud, but Feathering answered my question as though I had. Come to think of it, that's right. Feathering couldn't read the thoughts of a mere child of man like me as easily as she can hear me speak. Well, I guess that will help us get to the point quicker. この鍵はお兄ちゃんがくれた。でも使うべき時に使い方がわかるみたいなことを言って、何に使えばいいのかは教えてくれなかったわ。あんたたちは知ってるの？この鍵は何？お兄ちゃんはとても大切なものだと言っていた。我が巫女よ、説明せよ。いやよ、あんたが説明しなさい。主に説明をさせようというのか？たまにはその程度の舞台参加もしなさいよ。ボケ防止にいいわよ。やれやれ、エンジェの朗読の時に久々の舞台を堪能したので、もう数百年は十分だと思っていたのだがな。教えて、この鍵は何なの？そなたの決断を具現化したものだ。この物語は、ゲームは、そなたにある決断を求めることで終わりを迎える。その決断するという行為を鍵の形に具現化したものがそなたのそれだ。私の決断を具現化したもの。そういうこと。最終的にあんたはおそらくバトラからその鍵で開けられる2枚の扉の前に立たされ、 How cliché. どちらの扉を開くか選択を迫られるでしょうね。 It's like being asked to either take the red pill or the blue pill. それくらいは聞かされてる？何も教えてくれない。叱るべき時が来ればみたいなことしか言わないの。お兄ちゃんも誰も何も教えてくれない。バトラはそなたの自由意志による選択を尊重したいのであろうな。でもエンジェ、もう
うすうすは気づき始めてるんじゃない？何を？バトラはあんたに選ばせたい答えがあるんじゃない？ Those words made my heart jump in my chest. It was what I had been thinking. Oni-chan is clearly trying to trick me with a vague tale, almost like a daydream. That will take me even farther away from the truth. At the 1986 Family Conference, everyone had a wonderful time as they faded away. Everyone is smiling down on you from heaven, so you don't need to feel alone even in 1998. So give it your all and live on by yourself. I've clearly sensed Oni-chan's desire to end it like that. Every time I ask him about it, he dodges the issue and says something about how the decision will be mine in the end. その通りよ。バトラは一見あなたに公平な選択肢を与えるように見えて、実際はあなたにはっきりとある一方の選択肢を選ばせようと画策している。そのための茶番のような物語をあなたはすでに延々と見せられているでしょう。 That bizarre Halloween party, with everyone acting so strange and friendly that it was almost sickening. I've already seen more than enough of that tale, so sickly sweet it makes me want to vomit. Where Ushiromiya Kinzo showered me with affection, where his children swore to support each other, where everyone was filled with happiness and hope. 仲良し小良しで煙に巻いて私を真実から遠ざけようとしている。お兄ちゃんは卑怯だわ。 Oh my god! That's your brother! 確かにそなたから見れば卑怯とも呼べよう。しかし思い出すがよい。そなたはこのゲームのプレイヤーであり、バトラがゲームマスターだというなら、それは何を意味するというのか。かつてバトラはプレイヤーで、ベアとはゲームマスターだったわ。そして二人はそれぞれの真実のために戦ったわ。そして今度は私がプレイヤーでゲームマスターはお兄ちゃんだわ。Could it be that I've misunderstood everything from the very beginning? Oni-chan said he'd tell me what happened on that day, but I assumed that following him meant I'd learn everything. Isn't that the same as, say, Oni-chan accepting everything Bito said about the crimes being the work of a witch? What stupid mistake I've been making. このゲームは私とお兄ちゃんの戦いのゲームだったの？それを理解せずにゲームに臨んでいたとは驚きだ。バトラは狡猾だわ。それをあんたに理解させずに最後のゲームをさっさと始めてしまった。まあかつてのベアとのゲームもそうだったわ。バトラはわけもわからないうちに彼女のゲームに巻き込まれていた。戦い方さえわからずにね。だから私が教えたわ。今度も同じよ。わけのわからないうちにゲームを始められてしまったあんたに私は教えに来たのよ。あんたは誰と何を戦うゲームをしているのかをね。I was too shocked to speak. And finally I realized what I needed to accomplish in this game. I've always been passive. I was sure that Oni-chan would tell me everything. So I naively thought I just had to believe whatever he said. 違ったのよ。 Yes, you were. そうじゃない。 This is a battle between me, the one who wants to reach the truth,
And Oni-chan, who wants to trick me and chase me out into a 1998 where I'm all alone. All this time, I've kept on saying that Oni-chan was foolish and naive. And now, I see that I was more naive than anyone else. And yet, Bernkastel didn't sneer at me. Surprising! On the contrary, she looked at me with that cold gaze, as if to say, "So, you've finally taken your first step." 理解できた？自分とその鍵の意味。I gripped the key Oni-chan had hung around my neck, and for a while I shook with an emotion that even I couldn't understand. Now that I know Oni-chan tricked me, that bastard, it would be easy to hate him. But hating him would be missing the point. After all, this is a game between me and him. Oni-chan has done nothing but make the optimal moves for winning against me. If games aren't a playful way to communicate, if they are the process that decides who wins and who loses, then there can be no fair games. The best strategy is always to trick your enemy into defeat without telling them the rules before they even know what's going on. In that sense, Oni-chan hasn't done anything wrong. He's using that sickly sweet illusion to trick me and force me out into a lonely future. They'll be the only ones having a good time in the cat box, and I'll be the only one chased out. ありがとう。感謝するわ。ようやく本当の意味で目が覚めた気がするわ。バトラーを憎まないであげて。ゲームマスターとは本来相手を一方的に騙すものなのだから。分かってるわよ。お兄ちゃんはお兄ちゃんの立場で最善を尽くした。ただそれだけということよ。なら私も私の立場で最善を尽くさなきゃ。My goal is now clear. October 4th and 5th, 1986. What happened on Rokkenjima on those 2 days? I need to tear off the veil covering the truth. Nothing more, nothing less. お兄ちゃんは私にこの鍵をお兄ちゃんが望む鍵穴に入れさせたいのでしょうね。そのために私に延々と甘ったるい幻想を見せつけた。でももうごまかされないわ。私は私の望む扉を自ら選んで開く。ぼんやりとバトラの言いなりになっているエンジェよりはこの方が確かに私の好む物語であるな。じゃあ続きを今度こそあんたに任せるわ。エンジェに教えてあげて。真実に至る鍵穴を。教えて。私にその鍵穴を。いいだろう。まずは腰を下ろすがよい。今持ってこようぞ。When Featherine rose from her rocking chair, my vision seemed to twist and bend. What is this? Some kind of interference? Why now? When Featherine's about to show me something important. Why is my head getting suddenly... Oh boy. I dug my fingernails into my knees, clenching my teeth to keep from losing consciousness. However, the world just kept twisting more and more. Except for the feel of the sofa beneath me, I couldn't sense anything at all.
Thank God. That music was so annoying. I hated that music. I don't know what the name of that soundtrack is, but it's the most annoying one because it gets so loud and you can't hear them. And I can't do nothing about it at all. It sucks. Anyway. 先方がいらっしゃったようですぜ。The door opened and Hachicho Toya appeared. What's going on? This isn't the world of witches, but the world of humans. I was sitting on the sofa, and Amakusa was behind me. There's no need to feel confused. Feathering and Hachicho Toya are the same being. They are. To her, the difference between the two worlds is a trivial thing. To put it into words, the words of that future lover... Okay, sure. It's like having a slightly different background behind the stage. So there was no reason for me to feel hesitant. 今度は八条先生と呼べば？名前というもののなんとややこしきことかな。ここに私とあなたがいることに何の変わりもないのに、あなたは私を何と呼べばいいのか迷わねばならない。そうね。フェザリーヌと呼ぶのもあなたにとっては無粋というわけだわ。役者にとって自分の演ずる役の名前など仮のものでしかない。そういうことだ、人の子よ。フェザリーヌ Amakusa's eyes went wide as he wondered what I was suddenly talking about. I ignored him and continued. それであなたは私に何を見せてくれるの？ As I spoke, my eyes were caught by that heavy-looking object she held under her arm. At a glance, it looked like an encyclopedia with a fancy binding. これをご存知ですか？ As Feathering spoke, she set the heavy object on the table. Look at that. We saw that before, haven't we? The first thing it reminded me of was a grimoire. The heavy book had a mysterious, mystical feel to it, like something Maria Oni-chan might carry around. As the most remarkable feature of it was the large, sturdy lock that held it shut. Why would someone go so far to keep people from reading a book? 手に取り、裏をご覧になるといいでしょう。裏？ I flipped the heavy book over on my lap. And as soon as I saw it, I gave a small gasp. エヴァ。 Oh my god. 後ろ宮エヴァ。 Without a doubt, those words were written there in Roman characters. これは何？エヴァおばさんの日記？ Diary? ひょっとしてこいつが噂の。あんた何か知ってるの？噂程度ですがね。エヴァ会長は秘密の日記を持っていて、それには厳重に錠前をかけていて、出先に行く時も必ず持って行ってたって話は護衛仲間から聞いたことがあります。秘密の日記。それがどうしてここに？後宮エヴァが息を引き取った病室にあったものです。This diary was hidden behind her bed. So it remained in that room for some time after her death, before it was found. Then by coincidence, it was probably found by someone who worked at the hospital, or else a patient, or the family member. Of course, by that time, there was a huge movement dedicated to the Rokkenjima mystery. A locked diary found in the hospital room where Ushiromiya Eva spent her last moments would be absolutely priceless. Priceless? Yeah, there we go. The discoverer probably handed it over in secret to one of the witch hunters.
who would be able to accurately determine its worth. Give me my money for finding this now. Luckily, the witch hunters who got their hands on this book were all noble and upright people. Really now? Not content to boorishly destroy the lock and reveal the truth. They simply satisfied themselves with the fact that the truth of that day slumbered just on the other side of this mysterious lock. Thanks to that, Ava's diary has remained undamaged to this very day. 後宮家長男クラウスの妻ナツヒは日々の不満やうっせきを日記に記すことでそれを封印するというある種のまじないをしていたことがすでに知られています。同じことをエヴァおばさんもやっていたと。可能性はありますな。その日記の蝶つがいを外すのはたとえ鍵があったとしてもかなり面倒だ。まるでギチギチのコルセットみたいに封印してやがる。Amakusa was right. This wasn't a diary made to be casually opened and reminisced over. It's probably safe to assume that she used this diary to forget things by writing them down and sealing them away, just like Ushiromiya Natsui did. Then she brought it with her into her hospital room and hid it behind the bed without telling anyone about it. まさかこの日記に Isn't that point of a diary, you know, to keep things a little secret? You don't tell everyone where your diary is. It's a secret item, so people don't go snooping into it. Duh? A big duh? エヴァおばさんがあの日何があったのかを記しているとでも言うの？中を読めば全てがわかるでしょう。しかしその錠前を外す鍵の行方がわからないのです。I jumped. Then I looked down at my chest. That's where my brother hung that key. ない。鍵？ I wonder where it could be. どうしたんです、お嬢。鍵って？私がずっと首にかけてたでしょ。俺は知りませんぜ。Not here, but in a certain other place. 鍵なんざぶら下げてました。I understood almost immediately. In the world of humans, I haven't found the key. The me with the key is on the game board of the world of witches. 鍵を持っている私に戻して。この日記を開けるわ。But the ring lifted a finger, spun it around, and the world twisted again. Yeah, well, here's the thing. Back here, we don't got the book, do we? No, no, no. When I returned to Feathering Study, the key popped back into existence, hanging around my neck. But at the same time, the diary on my lap popped out of existence. 日記はどこに？ゲーム版のどこかに存在するだろう。そなたに与えられる鍵穴の一つである以上、必ずどこかに存在するはず。お兄ちゃんがどこかに隠している。You should remember where you saw it last. バトラがあんたとのゲームを気取る以上、それはおそらく完全な意味では隠されていないわ。Righto. どういう意味？バトラにとって奪われたくないキングであっても、それはゲーム版に置かれていなければゲームとして成立せぬということ。つまりあの後ろ宮家のどこかにあったということ？ Not exactly. You know, the whole game board is the whole island, to be exact. But you have seen it before. あるいはすでにそなたには一度目にする機会が与えられているのかもしれぬ。詐欺師が一番最初に見せる契約書に極小の字にて、すでに悪辣なる罠が記してあるかのように。Read the fine print.
バトラがゲームマスターとしてミステリーの作法とやらにのっとるなら、手がかりは必ず提示され、バトラが負ける選択肢も必ず提示されている。エンジェ、思い出しなさい。あんたはすでにバトラの世界でエヴァの日記を見ているはずよ。In that instant, from the back of my mind, drifted the very first scene of the final game. Quite literally. In the chapel. A book was lying on the altar. A book with a lock on it. As soon as I showed interest in that book, my brother suddenly grew stern and told me not to touch it. あれがエヴァおばさんの日記。そうよ。後宮エヴァの日記。 Now this soundtrack is a lot better. あの日の真実を記した I like the piano. 一なる真実の書。 I like it very much. 一なる So 真 relaxing. 実の書。それに本当の真実が記されているの？だってそれはエヴァおばさんの妄言の可能性も。赤き真実で私が断じよう。 Oh. 後宮エヴァの日記一なる真実の書には1986年10月4日から5日にかけてのロッケン島の真実が記されている。 Those pauses always get me. You're gonna have to go back and read all that if you didn't get it too. No! Anyway. But you gotta remember, you can't trust witches when they use the red. That's a lesson we've learned all throughout the previous chapters and all the episodes and all the blah 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 blah. But I digress. Maybe we could trust them. Maybe we can, maybe we can't. I don't fucking know. We'll just have to find out later on in the next episode. Next video, I should say. Because we're ending it here. Alright. Fun stuff. Right? Too bad I have to re-record all that. Oh, God. Well, that's that. I think I fixed my audio problems, so next stream should be okay. I think. I hope so. Anyway. What was I gonna say? Yeah, I'll just spew out my usual bullshit at the end of every video, right? Yeah, why not? Okay, so thank you all for joining in. I hope you all did enjoy this chapter. It was quite fun. I enjoyed it while I was streaming it, and I enjoyed it while I was recording it. Again, I will be streaming Sunday, I think, unless something pops up. In that case, if something does pop up and I can't stream that day, I will notify all of you on Twitter. And so if you're not following me on Twitter, go ahead and do so. Link is down in the description below, so go ahead and do so. I will also post a link to my Twitch account, so you can go to that channel and follow, so you can get notifications when I go live next. Alright. Damn, that's a mouthful, isn't it? See you all next time. Bye-bye.